ওকে। নমস্কার। আজকে আমি কোনোরকম কোনো শ্রুতিনাটক, কবিতা এগুলো কিছুই বলতে আসিনি। আজকে আমি একটা আমার খুব পছন্দের একটি গল্পের বই, সেখান থেকে একটা অংশ আমি পাঠ করব। বইটা সবাই আশা করি চেনে। এইটা রবীন্দ্র সিং, ভীষণ পপুলার একজন রাইটার। অনেকবার বেস্ট সেলার গেছে তার বই। আ আমি যে বইটা থেকে আজকে পড়ব সেটা হচ্ছে 'দিস লাভ দ্যাট ফিলস রাইট'। এই বইগুলো আ মানে একটা টাইম ছিল আমি ভীষণ পড়তাম এই বইগুলো। কিন্তু এখন আর পড়া হয় না এই বইগুলো। যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে আমি আ পড়তে শুরু করি। একটাই অনুরোধ আপনাদের কাছে, বেশ অনেক বড় আ অংশ আমি পড়ব। মানে বেশ অনেকটা পড়তে হবে। প্রায় ২ পাতা মতো পড়তে হবে। যদি মাঝখানে কোনো জায়গায় কোনো কিছু আটকে যায়, তো প্লিজ আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি চেষ্টা করব যাতে না আটকায়। কিন্তু যদি বাই চান্স কোনো আ শব্দের টেল ড্রপ হয় বা আ কোনো একটা সেন্টেন্স বলতে গিয়ে যদি থেমে যাই, তো প্লিজ আমাকে ক্ষমা করবেন। Happiness had come sailing into my life. With every sunrise, I had begun looking forward to an exciting new day. In fact, the anticipation would begin in the night itself when I prepared for sleep. I closed my eyes with the happy realization that when I would open them again, it would be a new day, which would present me with a new opportunity to meet him. I don't exactly remember the last time in life when I had looked forward to a new day. But then this happiness too wasn't absolute. Choked in guilt, at times I would have to tell a lie. At times I would only need to conceal the truth. Either way, it didn't feel right. Comparatively, telling a lie felt more wrong than hiding the truth. But in either case, it felt wrong. The price of overlooking my conscience was heavy, and yet I was willing to pay it. I had begun to make up excuses to meet Arav. We talked beyond gym hours, and on rare occasions, I even meet him on the days he didn't train me. There were plenty of stores in the mall with the gym. I could plan enough reason to visit the mall and plan bumping into Arav. The thrilling attention that I received in return from a young, handsome guy was worth all the efforts. I began to take precautions. The notification display of my WhatsApp was turned off. The chat history between Arav and me was regularly deleted so that the phone carried just the suitable transaction of messages between a trainer and his client. Not that the conversations that got deleted were dirty or sexual in any manner. We were still far from it. But they were definitely flirtatious. Or at least I felt so, given the context of my own feelings. Often lying on my bed with my eyes shut, I had begun to imagine him in more intimate ways than I had ever done in the days before. I derived pleasure from such musings. Yet, all this while, I knew this was only temporary, that sooner or later it will end. It has to end. But then I was that bird who had escaped the cage for a limited time. I wanted to sail high and fast, for I knew the moment I touched the ground, I would be caged again. Let me have my share of flight. Let me live my life a little. I, I thought to myself, to drown the guilt.
In my mind, it was the beginning of an affair between Arav and me. Yet, neither of us had confessed of it to each other. Perhaps we never felt the need to even talk about it. Perhaps discussing it would be have made us step back. So we proceeded naturally, relying upon the intangibles, then looking for tangible evidence to verify anything. None of us crossed the very evident physical lines. We never kissed, we never touched each other in a way that it would make us take responsibility for our action. It was a silent affair between our thoughts, our minds, and our hearts. The words were never direct. They always implied something touching, and it was left to other person to interrupt. Just like the other day when he had just said, I like your type. On certain occasions, the smileys did the job wonderfully of conveying the unsaid. Amid all this, I only hoped he felt for me just the way I felt for him. Else, why would he spend so much time with me in person and on the phone? That was the benefit of doubt I gave myself. Besides, there were days he took the flirtatious lead and I enjoyed the man doing so. It was all going smooth. I had accepted this new life. Then one night something happened that woke up my conscience and disturbed this happy, guilty, romantic equilibrium of my life. It was late in the evening. I had been watching this movie on the television, Unfaithful. It's the story of a married woman who indulges in adultery day after day. She lies to her husband, she makes excuses, only to meet the guy who she is having an affair with. I see myself in that female protagonist, and henceforth, it wasn't just another movie for me. I was watching my contemporary life unfold on the screen with a peek into what lies ahead of me in future as well. For the very first time, I get to look at my own act from a third perspective. I begin to abhor my own character. As the movie proceeded, the suppressed guilt within me grew into a shame which engulfed me. In one scene, the actress forgets to pick up her child from the school. For all this while, she was busy getting fucked by her lovers. That one scene made me feel sick about myself. Even though I was not a mother, even though I was not in any physical relationship with Arab, yet I could not ignore the intimate moments I had imagined with him. They could have become a possibility in a distant future, if not near. The realization badly shook me. Selfishly, I thanked God for not having taken it too far, but that didn't help me from feeling disturbing about myself. I guess my discomfort had a lot to do with a Siddharth's physical proximity to me while I was watching the film. Sid was by my side on the bed. Even though he may not have been a good husband, he was a decent man. I had always known this. And just like the female protagonist in the movie, I was cheating on husband who was a good human being. What am I becoming? I thought to myself. Inside, I felt nausea. That night till late, I kept tossing and turning in my bed. Sleep had postponed its arrival. I didn't close my eyes looking forward to a brand new day. Sweltering in the heat of my sins, neither did I want Siddharth by my side nor did I desire Arav in my thoughts. I wanted to run away to anywhere, to nobody. No, no.
to Manvika. Yes, Manvika. I wanted to speak to her, to confess to her. At dawn, I woke up with a jolt to a horrible dream. Arav was dead. Siddharth had killed him, just like it happens in that movie. I was breathing heavily. The possibility of the fictitious movie becoming my reality had terribly scared me. It didn't have control on the events in my dream, but I could control the happenings in reality. Caught in between my dream, my reality, and the aftermath of watching that movie, I felt alone. Not sure of what to do, I again thought of Manvika. I, I contemplated calling her, but then I checked the time. It was it was 4:45 a.m. On second thought, I thought I would send a message first and see if she responds. Manvika, I need you right now. I quickly typed and sent. I went to the washroom and carried the cell phone along with me. I had been sweating. I splashed a lot of cold water on my face. I looked at myself in the mirror, beyond my skin, my flesh, and my bones, into the depth of my mind and my soul. I searched for the real me. What has happened to you, Naina? The mirror didn't speak. I don't know how to decode silence for answers. It took me a while before I came out. Sid was in deep sleep, not getting any response from Manvika. I considered calling her. I had only unlocked my phone again when her reply arrived in my inbox. I quickly clicked it to open. It's not been 5 hours that we fucked each other. You need me again? Sleep, it read. At first, it didn't make any sense at all. The next second, I understood that the message wasn't meant for me. She typed it in a wrong window, I thought. Perhaps she meant to send this to her husband? But why would she send him a message? Oh, I forgot. He was supposed to fly out of India this week. I sighed with relief, and just then something struck my mind. I hurriedly opened Facebook and went on to Manvika's timeline, where day before yesterday she had posted a picture along with her husband. In it, the two of them stood outside the Delhi International Airport. See you, sweetheart, bring me lots of gifts from Spain. The comment underneath it read. Just then my phone rang and the screen shuffled to the incoming call. It was it was Manvika. I picked it up and walked straight inside the washroom. What happened, Naina? She asked. From her husky voice, I could make out she was in half sleep when she wrote the response. Manvika, that message, I started. Oh, that was my mistake. Wasn't meant for you, she said. I'm sure it was meant for your husband. I wanted her to say a yes, but then she responded, no. এই গল্পটা যারা পড়েছেন তারা জানেন যে এটা একটা মানে এর প্লটটা হলো যে একটি মেয়ে যার নাম নায়না। তো সে তার ম্যারিড লাইফ মানে সে বিয়ে করেছে সিদ্ধার্থ, আমি এখানে সিদ্ধার্থের নাম পড়েওছি, সিদ্ধার্থের সাথে, বাট শি ইজ নট হ্যাপি ইন দ্য ম্যারেজ। তো সে ইভেনচুয়ালি তার জিম ট্রেনার আরব তার সাথে একটি অ্যাফেয়ার নয়, মানে একটা যেটাকে বলে যে ইনফ্যাচুয়েশন টাইপ একটা ক্রিয়েট হয়, এবং যখন একটি মানুষ তার বিয়েতে হ্যাপি নয়, সে যখন তার রিকোয়ার্ড লাভ সেখান থেকে পাচ্ছে না, তো আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে অনেকে এরকম মানুষ আছে যে তারা আউটসাইড অফ দ্য ম্যারেজ তারা সেই ভালোবাসাটা খোঁজার চেষ্টা করেন,
তো এরকমই কিছু একটা এখানে হয়েছে। কিছু না, মানে এটাই হয়েছে এবং বইটার নিচে এটা লেখা আছে যে, "What will you do if you find true love but it's already too late?" মানে এটা খুব absurd, বাট আমাদের বলা হয় যে ৩০ বছরের মধ্যে মানে একটা মানুষকে খুঁজে তার সাথে বিয়ে করতে। এবার আমি যে ভালোবাসাটা চেয়েছিলাম, ধরা গেল যে সেই ভালোবাসাটা আমি যে মানুষটার সাথে বিয়ে করেছি বা ৩০ বছরের মধ্যে পেলাম না, একটা প্লাস মাইনাস করে একজনকে বিয়ে করলাম, যেটা একদম উচিত নয়। বাট এরকম মানুষ তো করে। এবার ধরুন আপনি এমন একটা সময় আপনার সেই মানে একটা আমাদের প্রত্যেকের একটা স্বপ্ন থাকে যে মানে আলাদা, আলাদা স্বপ্ন থাকে যে আমাদের ভালোবাসাটা এরকম হবে। তো ধরা গেল যে বিয়ের অনেক বছর পর আপনি একটা ভালোবাসা পেলেন, যেরকমটা আপনি চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনি একটি বিয়েতে আছেন, আপনি একটি সম্পর্কে আছেন। আম তখন কি হবে? আম আমি আশা করব যে এরকম ঘটনা অক্সর হয়। এটা অক্সর হয় এবং আমি আম নন জাজমেন্টাল হয়েই বলছি যে আমরা খুব এই সময় খুব জাজমেন্টাল হয়ে পড়ি যে, না একটা বিয়ের মধ্যে থেকে তুমি কি করে আরেকজনকে অ্যাকচুয়ালি অন্যের জুতোতে পা দিলে বোঝা যায় যে আসলে ঘটনাটা কি বা কি করা উচিত। আমি আশা করব যে যারা এই ভিডিওটি আই মিন লাইভ স্ট্রিমটি এখন দেখছেন, তারা যেন তাদের মনের মানুষকে পেয়েই বিয়ে করেন বা ওয়েট করেন আ তা সেই মানুষটার জন্য। কারণ অ্যাকচুয়ালি গল্প পড়তে খুব ভাল লাগে। সিনেমা দেখতে খুব ভালো লাগে যে ডেয়ারিং লাগে, হ্যাঁ, টুইস্ট লাগে খুব। টুইস্ট না আসলে তো সিনেমা তৈরিও হয় না। লাগে। কিন্তু আসলে নিজের জীবনটা তো ২ ঘন্টার না যে হট করে শেষ হয়ে যাবে। আম খুব টাফ, ভীষণ টাফ, ভীষণই টাফ। আমি আশা করি যাতে না পড়তে হয়। কারণ পড়লে খুব অ্যাডভেঞ্চারাস হয়তো লাগে, আমি জানি না। আমার কোনো আইডিয়া নেই কেমন লাগে। বাট খুব টাফ, কারণ আমরা যে সোশ্যাল স্ট্রাকচার এ বাস করি সেখানে থেকে তো ভীষণ টাফ, ভীষণ টাফ। আজকে এইটুকুই। আমি আবার পরের দিন আ কোনো একদিনকে আসবো আরো একটা গল্প নিয়ে। আপনারা একটুখানি কমেন্টে জানাবেন যে এই বইটি কারা, কারা পড়েছেন। এটা ভীষণ ভালো বই, বেস্ট সেলার। তো আজকে এইটুকুই থাকুক। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।